Often in the middle of a war, education is left behind. Populations, aid organizations, government are all concerned about life-saving activities, but we would say that education and learning and having children in a safe place like a school is life-saving and is fundamental. So UNICEF from the beginning of the conflict has been advocating for schools to reopen. We understand that in most states, about 10% of the schools have been used as shelters by communities who have fled. And we understand when there's nowhere else for them to go, that is needed until solutions can be found. But another 90% of schools are not being used as shelters, and those schools should be reopening as soon as they possibly can. So mobilizing teachers, mobilizing parents, mobilizing children, and getting those schools to reopen wherever it's safe to do so is so important. And UNICEF has been advocating for this from the beginning, working together with the Ministry of Education, with teachers, with governors from across the different states to look at ways that schools can reopen safely for children. We've also been advocating with donor governments and the international community to ensure that education is one of the critical components of aid and support for children in this context. And the Global Partnership for Education and many donor countries have recognized this and are willing and able to support funding for schools to reopen through things like small school grants, where schools can receive a small grant that they can manage themselves to decide what is needed, what is most pressing and priority for them to be able to reopen their doors and to function and provide that critical learning for children. دخل المدرسة طبعا تأثير يعني وهسه لو حسبناها يعني سنة دراسية كاملة راحت على الطالب يعني شهر 4 ده المفروض كان ينزل سنة دراسية جديدة والحمد لله رب العالمين ده مع ظرف يعني والله هو أثر يعني لكن الحمد لله احنا كأسر يعني لقينا حلول يعني الخلاوي ما قصرت في الأحياء يعني كان بالنسبة للبنات الخلاوي فيه وبالنسبة للأولاد برضو الحمد لله الخلاوي فيه يعني أبنائنا الحمد لله الأسر الواعية يعني ألحقت أبنائها أو بناتها بالخلاوي ممكن الدروس دي ما دخلناهم بجد يعني في شمالية. هي فترة طويلة من الدراسة أمر صعب. الشغل يحتم على المعلمين وعلى الأسر إنه يطلعوا الطلاب من الدائرة دي. بالتأكيد الطالب في سن زي دي يبتعد عن الدراسة، بالتأكيد حتكون تأثير الفراغ كبير عليه. موضوع يحتاج لجهد مننا جميعا نحن كمعلمين وكأسر وكأولياء أمور بصورة عامة إنه نطلع الطلاب من الحاجة دي ودخل في ذهنهم إنه لازم الحياة تستمر مهما كانت العقبات، وإنه ما في خيار أصلا غير التعليم، ما في نهضة لأي أمة لأي جيل لأي بلد إلا بالتعليم. الناس تحاول بقدر الإمكان كل الجوانب اللي تركتها الحرب دي في نفوسهم الناس تحاول تعالجها بالقدر المستطاع إلى أن الأمور تمشي، والحمد لله الناس هي واعية وقادرة إنها تتكيف مع الأوضاع كلها بإذن الله. At the same time, UNICEF worked with the Ministry of Education before the war to develop something called the Learning Passport, which is an online Sudanese curriculum that children can access for free from mobile phones or tablets, and they can register and follow the Sudanese curriculum remotely. So for those children who are lucky enough to have access to a smartphone or a tablet, we have over 45,000 children who've registered and continue studying in that way. الشيء سمعته هسه إنه احتمال يكون في دوامين، في دوام بالفترة الصباحية ده بالنسبة للبنات. أنا عندي بنتي في الأساس وعندي ولدين برضو في المدرسة الأساسية، واحد في المتوسط واحد في الأساس برضو. سمعنا إنه الأولاد احتمال يكونوا بالمساء، يكون عندنا دوام بالصباح بالنسبة للبنات ودوام بالمساء، وإن شاء الله ربنا يعيننا ويعين الأساس على الحتة دي. في النهاية يعني هي حلول أفضل من إنه تكون المدارس مقفولة. أنا شايفة إنه برضو حل. We've also opened over 878 what we call makana, or safe learning spaces where children can be safe. They can get psychosocial support and play, but they also have structured learning. And whenever possible, we include e-learning in those centers as the fastest, best, most quality way for children to learn at their own pace and continue to follow the Sudanese curriculum. So in those centers, we have
tablets that have the learning content already loaded in. Those are connected to batteries and to solar power, and those e-learning centers have continued to function through the war, even in very remote communities, because they're self-sustaining, led and managed by communities and using solar power to enable those tablets to keep functioning. عشان كده وعاد البيت ما حبابه الخط الثاني سوري لأنه أنا بدأت أستمتع كثير عشان كده. أكبر تحدي يواجهنا إنه كيف نعبر المرحلة الأولى دي بعد فترة بتاعت غياب من الدراسة، وفي ظل الأصل الوضع اللي لحد الآن هو ما استقر. الناس يعني بتتحدى الصعاب وبتقدر إنه تعمل كل ما في وسعها إنه تخرج من الطالب من النطاق اللي هو عايشه ده، أو جوانب الخوف بالذات للناس اللي أصلا هم جو من المناطق المتأثرة، يعني في نفوسهم شيء من الرعب لسه يحتاج مننا كلنا كده إنه نواجه الحاجة دي وبإذن الله نعبر. With a combination of makanas, structured learning, e-learning, in centers and learning online, we've been able to do some things, but 878,000 children out of 19 million who need education. The only way for children to learn at scale is for those schools to reopen. So we're really happy to hear that those are going to be reopening this week. And we hope that more states will learn from this example and reopen their schools and pay their teachers wherever possible.